Don't skip it. Look at these simple unique chords. 1, 2, 3. Ya. Akord 1, akord 2, akord 3. Ya, akord unik tapi simple. Ini akord warisan tradisional di Maluku. Ayo pelajari. C. Hello everybody, meet again, back with me Garcia. Okay, we will talk again about ukulele. Aku dapat metale Garcia. Kita bicara lagi tentang juk. Juk, alat musik tradisional Maluku. Okay, we will talk about juk. It's a traditional music instrument from Maluku. It's Moluccan traditional instrument. Okay. Today I'm gonna show you about the traditional chords of Maluku. Ya. Sekarang kita akan belajar tentang akord tradisional Maluku, warisan moyang-moyang kita. Tapi dalam dasar nada G, okay? With chord with scale G. So it will be on G, D, and C. Okay. Cara stemnya adalah G, B, D fis. Cara stem G, B, D fis. Dihitung dari atas G, B, D fis. Okay, this is our tuning style, the traditional Moluccan tuning style. The tuning is, it's tuned G, B, D, F sharp. G, B, D, F sharp. Okay, this is our traditional fingering, traditional chords of Maluku, Moluccan traditional chords. Ini akord warisan moyang-moyang kita, perlu dipertahankan, perlu dipelajari. 1, 2, 3. Okay. Chord number 1, first chord. Second, number 2. And the third, number 3. Okay. Let's find it out. Penjariannya seperti ini. Okay. Look at the fingering. This is G. This is D. And this is C. Okay. Ini G, D, dan C. Oke, kita main di dasar nada G. Letakkan jari tengah, jari kedua. Letakkan di fret pertama, senar pertama. Ya, itu bunyi akord G. Oke guys, put your second fingers on the first string on the first fret, and it's chord G. Okay. After that, chord D, akord D. Oke, letakkan jari pertama, jari satu, jari telunjuk di fret kedua senar paling atas, senar keempat. Fret kedua senar keempat. Kemudian jari yang berikut boleh pakai jari tengah, diletakkan di fret nomor 3, senar nomor 3 juga. Bisa juga pakai jari ini, sama saja. Okay, the next chord D. Put your first finger on the second fret on the upper string, and then put your the next finger. You can use second fret, second finger, or the third finger. That's all the same. Okay, put the next finger on the third string and the third fret. Third string, third fret. Okay. Once again, put your first finger
on the second fret, fourth string. The next finger, it's on the third string and the third fret. That's chord B. Okay. And after that, move to the next chord. Akord yang berikut, akord C. Okay. Masih sama jari tengah, jari kedua letakkan di fret 1 senar 1. Fret 1 senar 1. Kemudian jari telunjuk, jari kedua, jari pertama, tadi jari kedua, jari tengah, jari kedua letakkan di fret 1 senar 1. Kemudian jari pertama, yaitu jari telunjuk, letakkan di fret pertama senar ketiga. Kemudian jari ketiga letakkan di fret ketiga senar fret kedua senar kedua. Okay, the next chord, put your second finger, middle finger, put it on the first fret on the first string, and then your first finger, put it on the third string on the first fret, third string. Okay, this is first string, this is third string. And the next, put your third finger, put it on the second fret and the second string. So the sound is like this. This is chord C. Okay. These 3 chords is enough for playing the simple song. But if you wish to know about the minor chords, go on, keep watching. Ya, kalau masih mau tahu lagi tentang minor-minornya, tonton terus. Maaf, akord mayornya tetap memang 1, 2, 3 secara tradisional di Maluku dibilang seperti itu. Namun kita standar internasionalnya pasti itu 1, 5, dan 4 ya. Oke, makanya saya memakai tandanya bukan 1 dengan angka Latin, 1, 2, 3 dengan angka Latin, tetapi saya pakai angka Romawi supaya pada penempatan nanti di keluarga akord itu tidak keliru. Ya. Okay. Sorry guys, I number the chord with 1, 2, 3 with the Romans number to avoid making mistake when we are learning about the family chord, because they are also the same 1, 2, 3, but it's in the Latin numbering. So to make it different, I make it like that. Okay, and then guys, this is the minor chords. Ya, chord minornya, kalau main di G maka minornya yang pertama yaitu ada E minor. E minor seperti tadi dibikin C, lepas jari telunjuk, itu E minor, lepas jari telunjuk. So when you do if it's C and then you release the first finger, this is E minor. Okay, just put your second finger on the first string, first fret, and then the third finger on the second fret and the second string. Ya, jari tengah di fret pertama senar pertama, dan jari manis di fret kedua senar kedua. Ada yang membuat seperti gini. Ya, that's all the same. E minor. Lalu kemudian yang berikut B minor, B minor. This is B minor. That's one finger. Ini satu jari. Letakkan jari tengah di fret keempat, senar paling atas.
salah satu jari di tempat, boleh jari pertama, jari kedua, letakkan di fret keempat, senar pertama, senar nomor 4 juga, 1, 2, 3, 4. Ini B minor. This is B minor. Just put, you can use your fingers. You can use the first finger, second finger, and put it on the 4th fret on the 4th string. 1, 2, 3. Okay. This is B minor. So E minor, B minor, and then A minor, A minor. A minor. Oke, A minor. Letakkan jari telunjuk, jari pertama, fret pertama, senar ketiga. Kemudian jari tengah, fret kedua, senar paling atas, senar 4. Kemudian jari ketiga, jari manis di fret yang sama, fret kedua. Fret kedua, senar ke 2. Kemudian jari kelingking di fret ketiga, senar paling bawah, senar pertama. Ulang. Jari telunjuk fret 1, senar ketiga. Jari tengah fret 1, fret kedua, jari tengah di fret kedua. Fret kedua, senar ke 4. Fret kedua, senar ke 4. Kemudian jari manis di fret kedua, senar ke 2. Dan jari kelingking di fret ketiga, senar paling bawah, senar pertama. Okay, this is A minor. Put your first finger on the first fret on the 3rd string. First fret, 3rd string. Remember, first fret, 3rd string. And then the second finger, put it on the 4th string, 2nd fret. 4th string, 2nd fret. Then the third finger, go to the 2nd fret, 2nd string, 2nd fret and 2nd string. Okay, and after that, the 4th finger, the smallest finger, put it on the 3rd fret, string number 1. 3rd fret, but 1st string. This is A minor. Okay. Cara stemnya adalah hitung dari atas, G, B, D, Fis. Okay, this is our tuning style, the traditional Moluccan tuning style. G, B, D, F sharp. The string number 4, it could be low G or high G. That's not a problem. Some people use the low G and the other people use the high G. That's not a problem. Okay guys, this is our traditional fingering, traditional chords of Maluku, Moluccan traditional chords. Ini akord warisan moyang-moyang kita, perlu dipertahankan, perlu dipelajari. Kita sudah banyak pelajari akord yang warisan yang dibawa oleh orang-orang dari luar negeri, bahkan yang dari Hawaii. Itu lebih banyak anak-anak di Maluku yang mengenalnya. Namun akord yang asli Maluku hampir terlupakan. Semoga itu tidak akan terjadi. Adik-adik, tidak masalah kita menguasai budaya orang lain, keren. Tapi budaya kita sendiri, punya kita sendiri harus kita pertahankan, harus kita kuasai. Oke? Oke, teman-teman yang memang sepaham dengan saya, mau mempertahankan cara tradisional ini, tolong sebarluaskan informasi ini, tolong bagikan atau tolong pelajari. Kalau ada yang mau bertanya, maaf,
susah bagi saya untuk membaca komen atau seperti apa ya. Boleh komen, nanti saya minta tolong dari teman-teman untuk membacakannya untuk saya. Atau kalau yang tahu nomor WhatsApp saya, bisa langsung ke WhatsApp. Apakah itu boleh dituliskan di komen nomor WhatsApp, saya tidak tahu, nanti saya coba ya. Okay, guys, that's all for now. See you. Ukulele beta suka. Thank you everybody.